Sir, very happy morning to all, my dear lovable students. We all have successfully completed the September examination. September examination முடிஞ்ச உடனே நிறைய inquiries, sir, Jan examinationக்கு schedule என்ன, Jan examinationக்கு எந்தெந்த classes இருக்கு, Jan examinationக்கு நான் எப்படி படிக்கணும் எல்லாமே. Sir, yesterday we have launched our virtual classes for the Jan and also for the May examination. யாராவது அந்த வீடியோ பார்க்கலைன்னா ஜெயஸ்ரீ மேமோட அந்த வீடியோ பாருங்க. மெயினாக இந்த வீடியோவில் நான் 3 விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறேன். இந்த 3 விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரெலவெண்ட்னா டைம் ஸ்டாம்போட போட்டிருக்கேன். அந்தந்த டைமில் போய் நீங்கள் உங்களோட விஷயத்தை பார்த்துக்குங்க. ஸ்கீம் ஏ ஃபஸ்ட்டு நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா, we are going to start a batch in the month of October. October 1st இருந்து ஒரு batch ஆரம்பிக்க போகிறோம். Group 1க்கான batch, Group 2க்கான batch, and this batch is we are aiming for May 26 examination. அப்படின்னா October, November, December, January, February, March, April, May. Basically, this batch is called as 6 months batch. ஒரு group 6 மாசம் நீங்க prepare பண்ண போறீங்க. This is more or like a regular class in the sense means detailed, full-fledged, உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி படிச்சதுக்கு அப்புறமும் ரிவைஸ் பண்றதுக்கும் டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுதுறதுக்கும் 1 month கேப்போட அழகா டிசைன் பண்ண பேட்ச் ஸ்கீம் ஏ. உங்களுக்கு இந்த பேட்ச் பத்தி தெரியணும், அதை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. The next, after I talk about that, ஸ்கீம் என் பத்தி என்ன பேச போறோம்னா, டார்கெட் எக்ஸாம் ஃபார் Jan 26. மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போதான் நம்ம செப்டம்பர் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சோம். அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். சார், இந்த டிசம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 3 monthsக்கு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிளாஸ் இல்லையா சார்? ANM class is well known for conducting 3 months, sir. 3 monthsக்கு தயவு செஞ்சு கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய என்கொயரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்புறம் வந்துருந்துச்சு. பட் ஐ ஆல்ரெடி செட் இன் த earlier வீடியோ தட் we are not interested in 3 months batch. அப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸே எங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாங்க, எங்களுக்கு இது மாதிரி பண்ணி கொடுங்க. ஸோ தட் we felt as logical and practical. So that's why we are going to have only group number 2 face-to-face class for the second one with the terms and conditions applicable. அது என்னென்ன terms and conditions உங்களுக்கு தெரியணும்னா just wait, my dear lovable students. And the last set what I'm going to talk is, sir, ANM Virtual students, we are launching a 90 days ANM subscription group wise for group 1 and also for group 2. அது நீங்க வர்ச்சுவல், இப்போ நீங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க, திருச்சியில் இருக்கீங்க, சேலத்தில் இருக்கீங்க, எங்களோட கிளாஸ் வாங்கி படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா, வாட் ஆர் த சார் டீடைல்ஸ் ரிகார்டிங் தட்? திஸ் 3 things ஐ எம் கோயிங் டு கவர் இட் மேன். அண்ட் சார் டைம் ஸ்டாம்போட வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு எது ரெலவெண்டோ நீங்க அங்க போய் பார்த்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் டாக்கிங் அபவுட் த May 26 எக்ஸாமினேஷன். May 26ல ஃபீச்சர் நம்பர் 1 மேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், this is a 6 months batch. For 6 months batch, we are recommending you to join either for group number 1 or group number 2, my dear lovable students. நீங்க group number 1க்கு join பண்றதா இருந்தா, advanced accounting 5 compilers we will be giving and 1 workbook will be giving. Total 6 books you will be getting. Corporate and other law 1 compiler, 2 workbook, totally 3 books you will be getting. DT 3 books, 3 compilers plus 1 workbook, totally 4 books you will be getting. IDT 3 compilers, 1 workbook, totally 4 books. Total 12 compilers for the group 1 alone you will be getting. And for workbook, my dear lovable students, 5 workbooks for the group number 1, total 17 books you will be getting. சார், நான் G1க்கு இல்லை சார் ஜாயின் பண்ணுறேன், G2க்கு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் சார். Costing and management 5 compilers you will be getting. 1 workbook, totally 6-1. Audit 2 compilers with 2 workbooks, totally 4. Financial management 3 compiler with 1 workbook, totally 4 books, man. SM 1 compiler with 1 workbook, totally 2 books. So totally 11 compilers plus 5 workbooks,
Sir, totally 16 books we will be providing. And for the last 6 months, we are working day and night to bring all the books, and we have achieved 95% of all the books, man. So we can provide the books on the day number 1 itself. This will be the books, and all books we will be giving on, sir, colored books. The next question, generally what student will be asking regarding the test series. Sir, நான் இந்த கோர்ஸுக்கு ஜாயின் பண்றதா இருந்தா நான் டெஸ்ட் சீரிஸ் தனியா வெளியே எங்கேயாவது ஜாயின் பண்ணணுமா? நோ சார், we have launched ANM test series also. From now onwards, whether you are joining for face to face or whether you are joining for virtuals, we are providing along with the test series. Sir, test series ke edavadhu time iruka? Every Saturday we are planning to conduct one test. Group 1 na, sir, 2 to 5 o'clock we are conducting, and group 2 na 10 to 1 o'clock we are conducting. Sir, if you are conducting 3 months, generally எங்களால டெஸ்ட் சீரிஸ் கண்டக்ட் பண்ண டைமே இருக்காது, பிகாஸ் போர்ஷன் எடுக்கிறதுக்கே முடியாது. Since it is for 6 months, my dear lovable students, we are able to complete the test on time. இப்போ போயிட்டு இருக்கிற பேட்ச்ல யாராவது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தா கேளுங்க, அழகா 4 வாரம் 4 டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். And every Saturday we will be conducting that. It is my assurance, man. Feature number 3, generally இந்த கோர்ஸை பத்தி உங்களுக்கு வர்ற மேஜர் டவுட் என்னவா இருக்கும்னா, வாட் இஸ் த ஃபீஸ் மேன்? ஃபார் சிங்கிள் குரூப் இட் இஸ் 30,000 plus GST, totally come to 35,500. இதுல full classes will be covered, only face to face class. Number 2, full test series will be covered every Saturday. Super test series will be conducting, and class test series plus books, whatever books I said, color book will be providing, man. All inclusive 35,400 is the fees, right man? Sir, எப்படி சார் classes போகும்? நான் G1 join பண்ணேன்னா இப்படி class போகும் சார். Morning 7:30 to 9:15 is the class timing. இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் மார்னிங் 7:30 to 9:15 இருக்காது. ஏன்னா அப்பதான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். மார்னிங் 10 o'clock only will start for the first 2 months. Then December, January, February and March, 4 months, morning 7:30 to 9:15, IDT will be taken care. And April month, only for revision and test series, my dear lovable students. Slot number 2, 10 to 1 o'clock, daily 3 hours, will be dealing with advanced accounting and DT. Sir, by that time, we will be completing advanced accounting and DT. April, fully for revision and test series. 2 to 5:30, October, November, December, will be completing the law once, man. That means, உங்களுக்கு தெரிய ஒரு லால என்னென்ன இருக்குன்னு, லால என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிய வந்தா என்ன ஆகும்னு இந்த எக்ஸாம் ஒரு சாட்சி. You are supposed to give 100% respect to law. That means, for January, February and March, afternoon daily 2 hours to 3 hours, revision plus workbook solving. We are planning to sit and write the workbook, my dear lovable students. That is the group 1 schedule. Sir, நான் இப்ப group 2க்கு next month 1ஆம் தேதியில ஜாயின் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் சார். அப்படின்னா 10 to 1, my dear lovable students, audit and SM will be taking. அதுல நாங்க பிளான் பண்றது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்லயே audit and SM will be completed once. Then in the month of Jan, Feb and March, we will be doing the workout of all the workbook plus of audit and SM. RTP, MTP, that will be a game changer. My dear lovable students, slot number 2, 2:30 to 5:30. My dear lovable students, first 3 months, October, November, December, I am going to take costing. January, February, March, I am going to take FM. And April, you can have 1 month for revision and also for test series. Basically, 6 months is a sure shot success plan. That's what our scheme, the first scheme before you. இதுக்கு மேல இந்த குரூப்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குனா, you can WhatsApp me at 960-500-1043, 960-500-1043. I will surely reply to it. This is what our scheme number 1. My dear lovable students, can we move into scheme number N? The second scheme, sir, target examination for Jan. Mainly for Jan exam, we don't have any idea of conducting class.
since many students are requesting, நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் நான் in and around சென்னையில தான் சார் இருக்கேன், பட் உங்க கிளாஸ் நான் கத்துக்கணும் சார், ஜெயஸ்ரீ மேமோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் தான் நான் லாஸ்ட் அட்டன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். we are following your YouTube videos which really make some sense to the students, so we would love to attend the class. நான் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்துறேன் சில பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம், இல்லைங்க என்னால் வந்து இந்த 3 மாசத்துல போர்ஷனே முடிக்க முடியாதுங்க அப்படின்னு சொன்ன போது, சார் சைசபிள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் சஜஷன் கொடுத்தாங்க. அது ரொம்ப லாஜிக்கலாக தோணுச்சு. இந்த ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தோணுதுன்னா you can also come and join, man. Sir, we are first of all not providing G1 classes for the Jan examination. Sir, G1 na, sir, we are having only for May examination, which is scheme number 1. My dear lovable students, sir, G2 ku full colored books we will be providing, costing 5 compiler, 1 workout, total 6 book. Auditing 2 compiler, 2 workbook, total 4 books. FM 3 compiler, 1 workbook, total 4 books. SM 1 compiler with 1 workbook, total 2 books. So total 11 compilers you will get for group number 2. And 5 workbook you will get. Totally 16 books you will be getting, my dear lovable students, for group number 2 if you are joining. Sir, when you are starting the class, we are going to start this batch from October 1st. Basically October, November, December. December 31st is the date of completion. 3 months we need. 3 months we need. That means along in between the classes, you have to study, my dear lovable students. Sunday will be a holiday. So that day also you should use for the preparation since your examination is on Jan. Sir, எங்களுக்கும் டெஸ்ட் சீரிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பா கண்டக்ட் பண்ணுவோம். Every Saturday 10 a.m. to 1 p.m. is what the test series we have scheduled. Every Saturday, even you can also part and parcel of the test series. Even you can also part and come and write the test series, my dear lovable students. What is the fees we are supposed to pay, sir? Sir, the fees what you are supposed to pay is 25,000 plus GST, because other 6 months batch, this is 3 months batch. So 25,000 plus GST, 29,500 is the fees we are charging. இதுல எப்படி சார் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவீங்க? என்ன டைம்ல என்ன கிளாஸ் சார் போகும்? குரூப் 2க்கு மார்னிங் 10 o'clock to 1 o'clock. சார் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் audit and SM, audit and SM, audit and SM will be handled both subject by Jayashree ma'am. Audit and SM will be handled by Jayashree ma'am. Sir, 2:30 to 5:30 I will be handling costing. Sir, FM we will not be able to complete 100% on face to face. For FM our virtual class will be providing, and I will be revising like a marathon for 15 to 20 hours, my dear lovable students, all the important concepts for you in face to face. இது உங்களுக்கு செட் ஆவறதா மட்டும்தான் இந்த batch. That means 250 mark we are going to take in face to face. Whereas, my dear lovable students, 50 mark of FM, financial management, you have to see. எப்ப சார் நாம் பார்க்கிறது? மார்னிங் 10 o'clock தான் கிளாஸ் இருக்கு. மார்னிங் டெய்லி 7 to 9 2 hours உங்களுக்கு பார்க்கலாம். சார் ஈவினிங் அதே மாதிரி 5:30 கிளாஸ் முடிச்சாச்சுன்னா ஈவினிங் ஒரு டெய்லி 1 hour பார்க்கலாம். ப்ராப்பர் ஷெட்யூல் will be given. And I will be revising also in face to face 15 to 20 hours. Full marathon of the financial management. That will work out now. You can come and join the second batch, since many students have requested. That's why we are not putting G1, because it's not possible for us to come to G1. If a Jan exam ku G1 ku majority of the portions over. That's why we are, sir, doing with the G2. If you are interested, you can come and join. If you are having any doubt regarding G2, my dear lovable students, you can text me in my number 960-500-1043. I will reply to you. இதுல காமனா ஒரு क्वेश्चन என்ன கேட்பாங்கன்னா, சார் இதுல நான் காஸ்டிங் மட்டும் வரலாமா? ஜெயஸ்ரீ மேமோட ஆடிட்டிங் மட்டும் வரலாமா? சார், in regular class face to face we will never entertain one subject. We are entertaining only group wise. If you want only one subject, our virtuals are available. Please take it and study very well, man. The last scheme number M, for the ANM virtual students.
சார் நீங்க சொன்ன 6 months பேட்ச் ஸ்கீம் ஏ எனக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது சார். ஸ்கீம் என் சார் எனக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஏன்னா நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன் சார், திருச்சியில் இருக்கேன் சார், சேலத்தில் இருக்கேன் சார், அதர் பிளேசஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதர் தேன் சென்னையில் இருக்கேன் சார். என்னால ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்ல வந்து அட்டன் பண்ண முடியாது சார். பட் ஐ லவ் டு டேக் யுவர் வர்ச்சுவல் கிளாஸஸ் விச் யூ ஹவ் ரீசன்ட்லி லான்ச்ட். தட் மீன்ஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வர ஜான் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எனி ஆஃப் த குரூப் யூ கேன் சூஸ். நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றது either group 1 or group 2. We are not recommending both the groups. If you have studied very well அப்படின்னா மட்டும் நீங்க both group போங்க. அதர்வைஸ் நீங்க G1 முடிச்சிருந்தா G2 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க, G2 முடிச்சா G1 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. We are recommending only one group with the ANM Smart Structured Plan. I am going to introduce from this time onwards Smart Structured Plan, SSP அப்படின்னு சார் ஒரு பிளான் நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். This will be very new to Tamil Nadu and we are very happy to launch this. Second question. சார் உங்களோட வர்ச்சுவல்ஸ்ல either group number 1 group number 2 வாங்குனேன்னா சார் டெஸ்ட் எப்படி சார்? டெஸ்ட் நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா mandatory 100 marksக்கு 1 mock test, free 1 mock test will be conducted from our side. Sir, optional test with charge. If you want, you can join for the optional test series. Once நீங்க optional test series join பண்ணிட்டு சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா வேணும்னா வீக்லி ANM கிளாஸ்ல வந்து கூட நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம்னா டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம். there is no problem man. அப்ப எப்படியெல்லாம் கிளாஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம்னா வர்ச்சுவல்ஸ்ல either only classes for 90 days validity சூஸ் பண்ணலாம், இல்ல கிளாஸஸ் வித் புக்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம், கிளாஸஸ் வித் புக்ஸ் பிளஸ் டெஸ்ட் சீரிஸ் சூஸ் பண்ணலாம், இல்ல எனி காம்பினேஷன் தேர் ஆஃப். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ, எனக்கு கிளாஸ் பிளஸ் டெஸ்ட் சீரிஸ் மட்டும் போதும், புக்ஸ் வேண்டாம், எனக்கு கிளாஸ் பிளஸ் புக்ஸ் வேணும், டெஸ்ட் சீரிஸ் வேண்டாம், எனி காம்பினேஷன் உங்களுக்கு வேணுமோ அப்படி பண்ணலாம். சார் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸோட மெயின் பிரச்சனை என்னன்னா எப்படி படிக்கணும்னு தெரியல சார், கிளாஸஸ் நான் பார்க்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னா that's what I am introducing the SSP to you man. That is Smart Structured Plan. Smart Structured Plan. This is going to be a game changer for Tamil Nadu man. We are going to introduce that for the first time in Tamil Nadu. Week number 1, week number 2, week number 3, week number 4, week number 5. Model 5 week, first 5 week, only study 2 subjects. Only study 2 subjects. That is, sir, first 5 weeks complete IDT and advanced accounting. Super, sir. That means week number 1 நீங்க என்ன பண்ணணும்னா IDT ஓட பார்ட் A ஓட வீடியோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. சார் வீக் நம்பர் 1ல என்ன பண்ணணும்னா அட்வான்ஸ்ட் அக்கவுண்டன்சியோட பார்ட் நம்பர் A ஓட வீடியோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. இது கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கான டைம் என்னன்னா Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. That's it, 5 days. எப்ப சார் நான் ஐடிடி பார்க்கணும்? மார்னிங் 7 o'clock இருந்து 11:30 வரைக்கும் நீங்க ஐடிடி பார்க்கணும் சார். தென் 12 o'clock இருந்து நைட் 8:30 9 வரைக்கும் அட்வான்ஸ்ட் அக்கவுண்டன்சிக்கான டைம். நீங்க இதை கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா சாட்டர்டே யூ கேன் ரைட் ஒன் எக்ஸாம், சண்டே யூ கேன் ஆராம் சே ஹாப்பிலி என்ஜாய் ஸ்லீப் படம் சார் வாட் எவர் இட் மேபி ஒன் டே பிரேக். The next week பார்ட் N ஐடிடில வரும் எக்ஸம்ஷன் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. பார்ட் Nல அமால்கமேஷன் பிளஸ் AS2, AS10, AS13, AS26, AS28 ஈவன் எங்களோட ஆப்ல கூட இந்த மாதிரி தான் கிளாஸஸ் நாங்க ஷெட்யூல் பண்ணிருக்கோம். அழகா கொடுத்துருக்கோம். தேர்ட் வீக் ஐடிடியோட பார்ட் M டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ், டெபிட் நோட், கிரெடிட் நோட், டைம் ஆஃப் சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை, IR, AS11, AS12, AS16, 19 and 22. Sir, week number 4 IDT registration and ITC, then buyback branch, AS9, 7, 17, 18, 20, and the last week man, procedural aspects from the IDT, and also, sir, consolidation and the related standards. That's it. That means 5 வாரம்னா ஒரு மாசம் plus extra 1 week, we are able to complete 50% of the portions. 50% of the portions will be done. Next 5 week
my dear lovable students, week 6, 7, 8, 9, 10 நீங்க படிக்க வேண்டியது law plus DT. இப்படிதான் நீங்க வர்ச்சுவல்ஸ் படிக்கணும். என்கிட்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்க இப்படிதான் வர்ச்சுவல்ஸ் படிக்கணும். ஒரே நாள்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா படிச்சீங்கன்னா, நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் வாங்குறதா இருந்தா அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் படிக்கலாம். 30 days வேலிடிட்டி நான் வாங்கியிருக்கேன், 60 days வேலிடிட்டி நான் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் மார்னிங் டு ஈவினிங் படிக்கலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சப்ஸ்கிரைப் as a group, this is the strategy we are going to follow, my dear lovable students. DTல சார் பாருங்க, இப்ப லால preliminary incorporation prospectus காலையில 7 o'clock இருந்து 1 o'clock வரைக்கும், அந்த டைம்லயே நீ வீடியோ பார்க்க டைம் வச்சுக்கணும், அந்த டைம்லயே நீ ரிவிஷனுக்கு டைம் வச்சுக்கணும், அந்த டைம்லயே நீ cumulative ரிவைஸ் பண்ணணும். பிளஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்க salary பிளஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டிடில அது மாதிரி ஒரு வீக்குக்கும் நான் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் போட்டிருக்கேன். So here you will be taking another 1 month plus 1 week. So basically man, 2 months plus 0.5, that means 2.5 months. So இப்ப நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, that means செப்டம்பரோட நெக்ஸ்ட் இந்த வீக் நீங்க கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி படிக்க, நெக்ஸ்ட் மண்டேல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா சார் செப்டம்பர்ல நியர்லி ஒரு 7 to 10 days நமக்கு கிடைக்கும். தென் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 15க்குள்ள கண்டிப்பா கட்டாயமா நம்ம போர்ஷன் முடிச்சிடலாம். 15-20 days அழகா போர்ஷனை முடிச்சு ஒரு ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் எழுதி இந்த ஜனவரியில நம்மளோட பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு நியூ இயர் கிஃப்டை கையில வச்சு கொடுக்கலாம். Any of the group you can pass, my dear lovable students. சார் நான் G2 சார், குரூப் நம்பர் 2 சார், இதே மாதிரி அழகான டைம் டேபிள் நீங்க குரூப் நம்பர் 2க்கு சொல்றீங்களா? சொல்றனே. The first combo is between SM and costing and management, costing and sir management accounting. SMல அழகா ICAI 5 சாப்டர் போட்டு கொடுத்திருக்காங்க. So part A NMCA, which is introduction to strategic management, external environment, internal environment, strategic choices, strategic implementation, evaluation. Sir daily 7 o'clock ல இருந்து 11 o'clock வரைக்கும் நீ SM ஓட கிளாஸை பார்த்து SM ஓட கிளாஸை ரிவைஸ் பண்ணி SMல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். Then 12 o'clock ல இருந்து நைட் 9 o'clock வரைக்கும் my dear lovable students, costing என்னோட கிளாஸ், cost sheet, cost accounting system, process costing, first 3 chapters, joint product by product, material labor, next 3 chapter, overhead, ABC unit and batch, standard, marginal, budget and budgetary control, service, job costing. சூப்பரா ஒரு 150 mark, சூப்பரா 150 mark. அடுத்த 5 week my dear lovable students, FM, financial management and audit. காலையில 7 o'clock ல இருந்து 1 o'clock வரைக்கும் நீ ஆடிட் படிக்கணும். 7 o'clock ல இருந்து 1 o'clock. That means இப்ப செப்டம்பர்ல நீ ஆரம்பிச்சேனா அக்டோபர் எண்டுக்குள்ள காஸ்டிங் முடிச்சிருவ, எஸ்எம் முடிச்சிருவ. தென் நவம்பர் டிசம்பர் 2 மாசம் டைம் இருக்கு, அழகா வச்சு செஞ்சறலாம் ஆடிட்டிங். ஃபார் ஆடிட் நிவேதா மாம்ஸ் கிளாஸ் இஸ் அவைலபிள். அழகா அழகா படிக்கலாம் audit, my dear lovable students. And FM my class is available like part A, part N, part M, part C, part A. அழகா 7 to 1 o'clock ஆடிட் படிச்சுட்டு 2 to 9 o'clock பார்ட் வைஸ் நீ FM படிச்சேனா, நீங்க தானே ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்டீங்க. இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தமிழ்நாட்டிலேயே எந்த டீச்சர்னாலையும் கொடுக்க முடியாது. சார் ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் ஃபார் டே அண்ட் டே அண்ட் டே அண்ட் நைட். அட்லீஸ்ட் ஒரு 15-20 டைம்ஸ் நான் ரிவைஸ் பண்ணியிருப்பேன். உங்களுக்காக அவ்வளோ யோசிச்சு இது எடுத்துட்டு வரேன் my dear lovable students. So and we will be giving the best resources. You know, we are very active in YouTube now. We are giving lot of marathons to the entire Tamil Nadu. I just want to thank, because advanced accountancy, law, Jayashree ma'am's law, then my tax, then my sir Jayashree ma'am's SM, and even my some of the FM videos all got fantastic and fabulous response this time, because we have given lot of resources my dear lovable students. This is like ANM 2.0, both in face to face and virtuals. We are bringing lot of changes for the students community.
So my dear lovable students, sir, எப்படி sir இந்த class purchase பண்றது? Nothing man. If you want to purchase this class in virtuals, இப்போ எங்க கிட்ட sir full English batch அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Plus sir English Tamil batch அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Full English batch, sir costing, my dear lovable students, FM, audit and SM. Costing FM, I will be dealing man. This will be in fully English, full English batch. Audit will be handled by Niveta ma'am and SM will be handled by Jayashree ma'am. Sir, these are the full English batch faculties. Coming to sir, English Tamil batch, costing, FM, audit and SM. Costing and FM will be handled by myself. Sir, this will be in English only. Audit will be by Niveta ma'am. And the SM will be in Tamil man, will be handled by Jayashree ma'am. This time for this batch, even costing we are planning for, sir, giving the Tamil classes. I believe that whatever I have noted for you, by spending 25 minutes of time, I have explained everything. Paka, my dear lovable students, if you are having still any doubt, you can contact me in my number 9605001043, or you can contact our admin 95008 Sir, this January we are going to crack our exams like anything. Will be giving you lot of resources. We'll meet at appropriate time, sir, at the appropriate time to explain another useful video with you. You just tell me, is this effective or not, in the comment section. Thank you. Bye-bye from ANM.